Former Deputy President Rigathi Gachagua has responded to what President William Ruto said few days ago in Bungoma County. And during his tour to Bungoma County on campaign trail, because President William Ruto has already started his 2027 campaign. The Kenyan government, or the regime that is now currently we have, is that they do developments while they are doing campaign. So they bring those developments in campaign mode, if you have realized the trend in this country. So when President William Ruto was in Bungoma County, particularly to campaign in Malava constituency, he made some remarks that seemingly he was celebrating the death of Right Honorable Raila Amolo Odinga. Now, leave alone the speeches that were made by Nyeri Governor Mutahi Kahiga that made stir conversations that even caused him to resign as the deputy chairperson for Council of Governors. But this for William Ruto now is like laughing to Kenyans. You know, when President William Ruto was speaking in Bungoma, he said that the only threat was the presence of the late Right Honorable Raila Amolo Odinga. That now Raila has been eliminated naturally. The only thing he sees is that the united opposition are nothing beyond his eyes. That Kaba 2027, asubuhi na mapema, he will be the president of the Republic of Kenya. Na hawa watu, mimi nataka niwaambie, my friends, nyinyi majamaa wa ukabila, nyinyi majamaa wa mambo ya sijui nini, mambo ya kisirani, nyinyi jamaa watu wa chuki, mimi nawaambia mambo bado. Mambo bado. Wacha kwanza tupange mambo ya barabara, tupange mambo ya matibabu, tuunganishe stima, tusomeshe watoto wetu, tupange ajira hawa jamaa. Alafu tutakutana na nyinyi 2027. Ama namna gani? Tuko pamoja? Mimi nataka niwaulize nyinyi watu wa hapa Malava. Yaani mkiniona mimi hivi, ati wale watu tunashindana na watu ni wale? Yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Ama namna gani my friends? Ni kweli ama si kweli? Na sio kwa sababu ya bure, because they have no plan. They have no agenda. They have no program. They have nothing. Ni watu tu ya kuendesha ukabila, kupiganisha watu, kulete chuki, kulete hasara, kulete hasira. Na mimi nataka niwaulize ndugu zangu watu wa Malava, tushirikiane tufanye kazi pamoja. Sasa mimi nataka niwaulize, si huyu Oparanya alikuwa mtu Azimio? Si huyu Barasa alikuwa mtu Azimio? Lakini kwa sababu wao ni viongozi wako na maono, tumekubaliana hakuna haja ya kulumbana, tushirikiane, tufanye kazi pamoja. Ndio tumetengeneza serikali ya broad based. Ndio tuondoe ukabila, tuondoe chuki, tuondoe migawanyiko na tuondoe ubaguzi. Ndio Kenya iweze kutembea pamoja. Ndio wakati tunapanga maendeleo ya Kenya yote. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Kakamega, jameni, mkubali tushirikiane tufanye kazi kwa pamoja. Munasema tushirikiane, tuungane ama tutengane? Tuungane ama tutengane? You know, according to my listening and symbol wise, President is simply celebrating because he had seen Raila as a threat. Because Raila would jump off the boat of the Kenya broad-based government approach and form his union and come back now to seek the presidency. And this is the speech of President William Ruto during that time. Yaani mtu ningeshingana na yeye ni Raila Odinga. Lakini sasa hawa nitawamalizia asubuhi na mapema. Very early in the morning. Wamepotea. Ama namna gani my friends? Ni kweli ama si kweli? Na sio kwa sababu ya bure, because they have no plan. They have no agenda. They have no program. They have nothing. Ni watu tu ya kuendesha ukabila, kupiganisha watu, kulete chuki, kulete hasara, kulete hasira. Few days after President William Ruto made those remarks, the DCP party leader
Rigathi Gachagua has now responded to those President William Ruto's speech days after. And according to the former deputy president, is that the 2027 general election would not be between President William Ruto and the coalitions. It will be between the Kenya Kwanza government and the people of Kenya. That the 2027 election would be very different. You know, the scene that people have always had that it is between coalition, the 2027 general election would be very different. It will be between Kenyans and the Kenya regime that is now in place, which is the Kenya Kwanza government. Kama una habari, William Ruto, your greatest opponent, if you don't know, are the Gen Zs and the millennials of the Republic of Kenya. Number two, kama una habari, number two opponent wako William Ruto, ambaye atajiunga na hao Gen Zs na millennials, are the payslip holders of the Republic of Kenya. Kama una habari, wale mama mboga na watu ya bodaboda ulidanganya ati tutawatoa chini wapadishe juu, utaweka pesa kwa mfuko, ukarudi kwa mfuko ukatoa kila kitu. Those are your opponents. Kama una habari, wale wa mama na wazee ulibomoa manyumba zao hapa Nairobi karibu na mto, hao ndio wapinzani wako. Kama una habari, wale police officers umeharibu insurance scheme yao, watoto wao wanahangaika, those are your opponents. In a nutshell, William Ruto, your opponents ni kila Mkenya. Yule candidate tutatoa moja ni kwa niaba ya hiyo wapinzani wako, but that is not your opponent. He will just be a representative of the people against you. And let me confirm, for the avoidance of doubt, we shall have one single presidential candidate. Nimeona Kasongo amesponsor ma headline kwa ile magazeti yake jana. Rigiji asimami, ati sijui atawachia wengine ati apewe share ya serikali. Nani nakwambia? Rigiji is a front runner in this race, my friend. And according to Rigathi, you have listened to his speech. As according to Rigathi, President William Ruto is adding salt to an wound that has already been injured. You know, Kenyans are bleeding with a number of things that President William Ruto made when he joined government 2022. According to former Deputy President, President William Ruto has already messed this country to an extent that it now needs a revolution. That President entered the government when the health sector was working. Education system was okay. It's now down. The universities in this country was now okay, but now it is going down. That the high cost of living that is now being experienced because of tax is being caused by the same government that is saying they will win with landslide in 2027. According to Rigathi, it's a painful moment for Kenyans. And the way Kenyans can do is to vote out President Ruto and his entire regime out of government in 2027. That it is not supposed that whether Raila Odinga was there or without Raila Odinga, the Kenya Kwanza government must face the wrath and the hasira za Wakenya kwamba wao watolewe out of government and a new government comes in to make sure that everything runs smoothly.